Mesti luku. Ano ya kalau verschil no te. Want eigenlijk een profit. Na warsko mai tegi goed dat 80 seconden prepare. Sabe to? Aí to. Kaisa, pulere. Order. Ja to. Di Amerikano een profit na e warsko yu abrasa ekong. Sabe to? Kutag mo wamalek Paul to i chile kwa teacher. Omdat hij mij sorry en teach you for him. Ja, beter man. Right. En je houdt jij toe ala toe. Je houdt jij professor abra de sansa ook. Dus je houdt jij teach abra doen uta elek. Tak te amo gwe fa de man conduct in serie. Ja toch. Ja toch zeker. Daarom ik unu umanja so uneko en we professor you wa. Sabe toch? We professor plus we teach. Teach dat wat we give the breakdown. Sabe toch? We go in the precept. We go in history. Sabe toch? Voor je kan verstaan a systeem. Voor je kan verstaan de scripture more. We teach je ook toe. Van je schrijft de idee in het true. Sabe toch? Alle de instructies die in de Bijbel. Sabe toch? Dus dan is dat echt wel verschil tussen een prophet. Nang een priest, een teacher. Maar op standaarden. Sabe toch? Dit is niet op zo'n model aan de end. Zoals zei dit is niet op zo'n. Sabe toch? I go. Kan. James 1:25. But whoso looketh in the perfect law of liberty and continue it therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deeds. Ja, bijvoorbeeld dus. Vers 25 in het hemel uit. If you do sa script na buku, sa mo rin ang video follow ko. You can bless the follow ko. You know they want kung mama say arkin ko follow ko. Utak yun na ala tu e follow ko. Na ala tu. And they can bless if they ala tu e follow ko. But if they ala tu, ya to atak ya ang bolso ko. And I'm already one of the ala tu they no ang follow ko. I'm already bless you out there follow ko. Mas kaya saan? Luke chapter Luke chapter 11 verse 28. But he said, ye rather blessed are they that hear the word of the Most High Yahweh and keep it. Je follow to dus. Ja, siya ita janta. Ide eder ko bless je follow to. Je follow. Wat kesa like mas scripture di untuk insan itu in Revelation pe itak tagi that keep it these words of the book of the prophecy of this book. Ada to take iman. Luke chapter 11 verse 28. But he said, ye rather blessed are they that hear the word of Yahweh and keep it. Je follow to ide ko bless. If je hoort de wet of jou baasje jou siya je follow. You want say hearing and you want say keep it. Je follow met dat. Itu sa awo tu etak. Je ko bless. Follow to. Ska. Revelation 22:7. And it says, behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. Kan je follow to jou siya etak ja. Behold, I come quickly. Say it. Omdat ama jou siya sila buwana. Jou siya sila buwan rule je follow to. Ama begi the apostles je follow the prophecy samus kom tot fulfilling. Je follow to. En ama tegen de ook dat. Ja. Behold, I come quickly. Jou siya na buong. Di jou siya na buong siya. That's a scripture de tati. There is son. Yeson yari nga Nalagwan di. There is son yari naligwang David Amori wala nga yaw siya. Star may kamatak na tuktak you can come quickly. Mani mo trade me. Lima na one day sa mo i-follow ko. Ya to ente ilu ko number 3 na ano ekta spiritual na marake. Nat altay
vanaf ancient time, te lisi in de buku. De siya tag altijd amoro yung bilangan number 3. Puro. In luko na Moses. Di Moses bem go guta paber gitu. Abitegi Moses tag 3 day. Isa pa tok? Amam ta fara pro. Sabi to, 3 day amam ta fara pro. En te luko baka ukto. Te ya hawo siya kong. Me bedoel ai, te ya hawo siya. Pos ya hawo siya kong. Ay sorry tak na ina derde day isa pa tok wo wiki. Pos ya hawo siya. En te luko, wan du su yarip sa tu du su yarip sa nunu di na derde day ba. En ay sorry wan du su yari na lik wan di gamoro iwa. Yeshi? En te luko re orlog van eerste wereldoorlog, tweede wereldoorlog, derde wereldoorlog en dat tot tapé. Derde day yahaw siya ral. Derde day ya hawo siya rise up to. Yeshi? Alasan na spiritual. Right. Sabi ito. Standing. Gan. See? Dus da, if pagkada sa si mo smading tagdol lipi moro lang 100, 200 yari, nabe na da abable na aftel. Wana abable sorry. Abable sorry. Eerste wereldoorlog, tweede wereldoorlog en het derde aan die zien na ina einde. En het is of het na nga atombom. 2000 jaar geleden was we Carices kwe. En dan mau kom baka ina derde 1000 jaar. We libi inek pa. Safata ina derde day. A scripture kare 3 dagen. Omdat wan dusu yari na lek wan di gamoro iwan aan je boy. Je ziet? Dus daarom mek we brief tak ina dis na a einde. Omdat de signs, de tekenen rep esor ono. Isabito, maar ja people sa wan brief otherwise. Dat na de people sa wan brief otherwise. Ap amoro iwan no gide an understanding. Isabito. Maar uno like the prophets, we go based upon the scripture, tap the prophecies. Nanga sa amoro iwan taki. And we discern the time. Right. We look at things, we look sa isa. Isabito. En amoro iwan beloof uno volgens sa Bijbel dat to bigyan si de tenja so. Moet je niet verwachten dat het beter gaat worden. Ook morgen moeilijk. Isabito. Go ahead. Kan, the book of Hosea chapter 6 verse 2. It reads, we start at verse 1. Come and let us return unto Yahweh, Bahashem Yahabushai. Dat nasa une ko tega nation van Israel. You follow? Go ahead. For he had torn and he will heal us. He had smitten and he will bind us up. You follow? Na mori yon be po unu. En na mori yon gil unu. You follow? Na mori yon be siya unu gil slavenij. En na mori yon be slavenij. That's right. Follow? Verse 2. After 2 days will he revive us. And in the third day he will raise us up. And we shall live in his sight. Sai. Pau me leggo daar net, sabi to. Ik was in First Peter, ik denk dat 3 en 8. Sabi to. 1000 years is 1 day and 1 day is 1000 years. Iyaw bahasyo yaw siya. Kusuyari ki kuno na. 1 day gamoro. Dus 2010 luko na today kalida sa dema sa yaw siya tiene pada po. Iya ta. Daarom make a scripture itak. Yahushua himself itak. Behold, I come quickly. Right. Iya ta. 2000 sakpa ta 2000 zoveel ta na ina derde dito. Je ziet ook. Dus na anytime. Na anytime make attack, I will come as a thief in the night. Je ziet? That's right. Dus the scripture, a woord van moro is powerful. Right. Alles sa script is aan takje. As aan script is aan pasis attack. Omes man om a verstaan. Maar moro is aan rise up the prophet en a give the massa a one srevi. Must have understanding and the one attack a understanding. Right. En we vinden we blessing. Hoe de thankful, hoe de dankbaar. Dat we nemen deel. Ook toe in our work of Yahweh Bahashem Yahushua. Right. Sabi toch? Nalik te wa ekte, nalik te wan te isapwa, de nalik te ja bekend man, populair man. Sabi toch? Ama sol, ama op een administratie. Sabi toch? En ama taki metek tanga 3,000 man. Sabi toch? Maar ina 3,000 man dapat toch? Mo kisa suma de waarde fuka bomi oso. Sabi toch? En die babomi oso me kisa een beloning. En dan man sa yo ba oso gira pino ekta popi man.
Wan problem kan yon president. Kote kon wan problem. Isa bito? Alamang o soolong solicitor. Isa ba to? Mati solicitor tagba. Datano ala tang inadiri dusunat amaw tegi tang o kisano sumang awan inadiri dusunat pekani wan dusumang. Isa bito? Sa odubo palasan fukande wardo. Isa ba to? Dus tayo kombe na. Kaya na ekto thankful ya din. Om natin nengo skripin pas kinanes bukutan ibe ni madil og tu ina oso jap so amang. Isa bito, presiki so apiki baloneng. Yashi, na persis so ade og tu. O kisakari. Mar, if ude ka selecter uno sabete. If na uno o makadil uit fu a baloneng. Sa fatolik de erstoang fu a kingdom of Israel. Yashi, o kisakari o mema kisakari. O memang sabanin Yahweh Bahasham Yahweh Shai. O memang mamoro iwang abdes amoro iwang abes seleksi souls. Abes seleksi for the seals sa apotak dis na dewan sa mi plak ane na defes ide. De trawa ne may kara ne manino na anino nakistampo. Yeshi? Dus, umaya o aba knowledge, o kisakari, o prophesy, mas uno sabe possível, uno sabe poder que selecter. Yes, it does. Matthew chapter 7 verse 21. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Read again. Bago siya. Matthew chapter 7 verse 21. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of Follow heaven. tonalik pa. Tonalik pa mi brada be. Dek so nagjagi eje follow ko ta. Ano alas may follow. Word ko rin. Ano alas may word ko. Word ko. Yaw bashim yaw siya. Follow kasabaning kadina through minus up. If you order ka rin. That make it down, boy. Dara may ka scripture itag ukto. If the righteous shall scarcely be saved, dus ano tak usabat true, and ukto usap tak wawarda karet, and if ade tak wawarda karet, daw wawarda karet tak wawarda karet tak wa ekto piki fasi, boom eight gebreid. Tak wa UFO ko pap da usakawa trap ko da yo ko iri ko da yo lukuta ka mete gitak mo safe tak. Ano so yo warda karet? Opat ne percope wan lo sane kober bubu maka kota pamomen datang harwa go masutubang po sa laidoro ibimo. That na scarcely. Pafalay no kisi. Isabi to? Dus na taim ya bifta hope kutele ka enda dalo meg ya hawo shay tang na hawo shay betakino. Ye that endureth until the end, the same shall be saved. Right. Tapa moment po alok kalamite ito alos ano koberta pagorod tapu. Wat na bubusan o koberta pagorod tapu. Tentang bubusan ni ano bubusan inuang fasi sa ode inua for day lak fasi. Tentang bubusan ni na bubu problem. Bubu open air sa no koberta pagorod tapu. Ete ilu ko na inarekte na tuwe go isranang. Bubusan o kobera ina konredis. Right. Veshik batak. Walo confusion dek ba no agit no amano man sa pere first stande. They want put this, they want put that. I talk. They want do this, they want do that. No man. Asara na people na no antwoord. Mane may libi. Sabi to. Dus a hersande inuang a konredis na de kon iwan biki olo. Wara keren kong esukuf hare pur mo tayo olo maano mang. Om data olo dipi. Ena olo na moro ay tiki ekwe. Ay tipe ekwe. Data sa abay baletaki. Moro tranga tengo kong. Nada twetegi. Sabi to? Right. Dus nangan de tranga tenis dem sabik batak. A elek de wan sa obri bito. Na inwan nay olo do warda kare. Daro meg yabif ta ho for teleka enda. And Yahweh siya itag dat om dat Yahweh siya itag saptak omes mano hopeful. Isap otranga imde fi hopeful in ala de calamite ita ja. Ha? Daro me ka scripture itag ukto
work out your own salvation. No, then you igi salvation, you have to work out. You know, my work out want trust my salvation. Of course, is the basic na nga walo drama. Of course, is the basic nga walo san for a world. Unu san de in a true. No, yo maak op for the san de in a world. Maar you understand this also tap salvation omdat na in a tennis today. This na akali ka na sa uap ite. Fu work out your own salvation. Work out you igi reading. So that you can hopeful come ita einde. Fu you ta worden correct. Is he? Alright. Follow to Nalik. Alas masap Judas, saya follow to. Nalik Judas. Follow Judas pe sabatru, pe sabanin niya o ba shum niya o shay. Masap kopsa, ni follow to. Amasalo, ni follow to. Esa o shay te Judas tak. Abe moro bunge fa mana do be khobono. This one brother, want to yar, want to ditorio. Di ma bestel wa prata. Is Judas sin forgiven? Anak no. Say ni mana jawa sampai tiga mata. Abe moro bunge fa mana do be khoboro. E follow. Sana to antak. No dia moro iwang. Report e follow to walo Judas spirit tap. Walo Israelites e follow to. And me say God you know the Judas. Alas mo nakita. Alas mo pinaki. Mano alas mo fini. Mano de follow to. And do ko boro ko inakino na Judas e follow to. Ano ato? Furo. Jago. Matthew chapter 7 verse 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Verse 23. And then will I provide unto them, I never know you. Depart from me, ye that work iniquity. Verse 24. Therefore whosoever hearken these sayings of mine, and doeth them, will I liken him unto a wise man which buildeth his house upon a rock. Right. Follow to this. O mes masa baning, o mes manalo e follow to. Utak fosi e follow to. O mes mabedi na true. O father brothers who fosi e follow to. They do wonder in an area of shy. Cast out devils, cast out demons, sino alosma. Mano alas mo order courage e follow to. Ano tisa baning yaw washum yaw shy. They didn't take you order courage. E follow to. You do want to wonder that's good you for that one taki word of the red. You follow ko. Ano so? You follow ko. Ay go back na ben through Judas. You follow ko. Yes, you come right now. The other stand faster. You follow ko. Yaw ba siya shy. You do some more you want you do you do taking the humble. You follow that na some more you want you. Sa humble. This is the book of St. Matthew chapter 22 verse 17. Matthew chapter 22 verse 17. Yato. Pati na tennis eh. Ano, deso to? So that. God, Matthew 22 for many are called, but few are chosen. En ik vraag Judas schreef toe, ja, hoe jij bekar, Judas voor de part van de 12. Dan gaan we bij de chosen. Judas never for miracles. Ai, maar we pro, ja. Maar we Sunny, give Matthew chapter 10 verse 6. Sama pere. Ya to want makuha amat be make song lesson tak ano tiya ba power da isabi to. Yun na, sabi to. Talk mucho talk humble say. Mata mori wa ka use ko tangan dapit. Dan make them a bit ja hoe siya, dan make kan zo maar mata. He that endured all the way to the end but he can hold fast till ik beam up. The brothers Is 12 jaar siya. Dus many are called but few are chosen. Sabi to, ano tayo de ko rupa da you de ko chosen. Ono usap tak, we are called.
right now we are called, sabi to? No, usa like focus na uno sa tak ude geroepen, sabi to? We are called, but we don't know yet if we are chosen. Lord willing, we are. Like family is match 22 and 6, salaki and 14. Many are called, but few are chosen. Like faya hawo siya itaki. Dan make pitak like fauja usap tak ude geroepen, mau usap if ude gekozen ite. Sabi to? Dus Lord willing ude gekozen. Want Judas schreef ama be geroepen, ama no be gekozen. Go ahead. God, Holy Father. It's Matthew chapter 10, verse 2. It says, Know the names of the 12 apostles are these. The first Simon, who is called Peter, Yeah. and Andrew his brother, Yeah. God, Simon Peter. James the son of Zebedee, and John his brother, Yeah. Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the publican, James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddeus, Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, Iscariot, ja. Judas who also Iscariot. betrayed him. Yahusha, ja. Zie? God, Dus allemaal zijn er geroepen, maar man op de gekozen. Dus dat met Yahusha, dat many are called, but few are chosen. What? verse 5. These 12 Yahushua sent forth. These 12 Yahusha sent forth. Dus Judas is de part voor de 12 discipelen. Sabi to? Maar man op de part voor de gekozen voor de 12 discipelen. Sabi to? These Hoor 12 je opbreek Judas voor. Sabi to? Go ahead. These 12 Yahushua sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, En Yahusha commandeert van the ways of the Gentiles. Sabi to? Go ahead. and into any city of the Samaritans enter ye not. And to any city of the Samaritans enter ye not. Follow up, go ahead. But Not go- heathen, yeah. But go rather to the lost sheep of the house of Israel, But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Dus dat na sa Yahusha tegen dem. Go rather to the house to the lost sheep of the house of Israel. Want nagi ding Yahusha be. In the last is kap apollo ko Israel sa ibosta o din ngere buskondere na ngari ing. Sapato de Hebrew sa Israel. Go ahead. and as ye go, preach saying the kingdom of heaven is at hand. En dat with hoe de doet. Sapato we preach tegen de Hebrew sa Israel. Takwa koninkrijk te koning. Sapato no na de hele so fokke die de ma koninkrijk. Sapato sa de tijdelijk, maar een koninkrijk voor unu ode. Sabi to voor eeuwig en altijd, everlasting. Go ahead. Verse 6. Heal the sick, Heal the sick, ja. cleanse the lepers, Cleanse the lepers, ja. raise the dead, Raise the dead, cast out devils. cast out devils. Freely you have received, freely you give. Ja, dus sabi to gratis de man kising attractive Yahweh Shai because they stand for the miracles that en na gratis de man sabi to de man give. Dus hier op actie no money tak AI. De man perform een miracle dat was maar spy op no sabi to. Dan met Yahweh Shai tak gratis you kisi, gratis you di bakal. Judas, ja precies, sabi to, want Judas reflect his power. Dapat heal, maar ja, maar dan ben je gekozen. Sabi to, dus apel na pantag, je moest de wan gekozen, en dat toen nog maar sabi. Als de awansa sabi na Yahweh Bahashim Yahweh Shai. Sabi to, like for ascribe the Lord, the Most High Yahweh Bahashim Yahweh Shai, know with them that God is. En dat precies zo schrijven, maar precies zo ascribe. Sabi to. Amori wa Yahweh Bahashim Yahweh Shai sabde kukuso man. Amori wa sabde kukuso spirit. Sapa to. En ang ating ay meken isol ko ng ating ay meken dre. Na demusi, de wams uswar da karet. Sapa to. Yahweh Shai tak. The son of man shall return. Sapa to. We shall gather together his elect from the four corners. Why? Because they are scattered throughout the four corners of the earth. Sapa to. Bernata freely have received, freely give. Daarover ang please. This Acts chapter 8 verse 14. It says, Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of the Most High, he sent unto them Peter and John, who when they were come down, prayed Peter rebuke Simon, no? What? for them that they might receive the Holy Ghost, the Holy Spirit. The Holy Spirit, ja, en voor on pangailige kies in een paino amoni. Safato, in een paimoni tak AI wana spirit. Of you want de kunu. Safato, mek upai wana kapai amoni kadele kunu nei asana spirit. Verse
Sas ano ang money making sanile want me may din tagle ko na jamang e pai of sa. Sa fato di sawe do jana rokof ya hawo bahasha mi hawo sha en me doen suma. We doen omdat wa ba free tak e sabi to amori we deal nga kuno en tak e ukang wo receive one reward fee. Sa fato man ya hawo sha betak amoki alamang ko de nesis work sa ya amoki alamang reward. Sa fato di dat me ko ko arokof ya hawo bahasha mi hawo sha. 16. For as yet he was fallen upon none of them, only they were baptized in the name of the Lord Yahushua. They laid their hands on them and they received the Holy Spirit.